này trong xe đó thì cái đang cái bán trong xe thế ok onek cho onek cho tôi cùng hỏi sắp học program thế ok để tụi cô chơi là hai luôn nha Mr. Sai Chu Song ok đi là hai luôn xong làm mình ok thế nó cho là biết cho founder thế cho nên khu thế này sẽ ok. So, everyone, thank you to the funders from Century College for a great partnership and opportunity. I want to thank you for the Department of Economics Development for providing the fund, MJSP funding, to make this program possible. I also want to thank you for Industrial Insight for providing the certificate and instructor for the job program. Thank you for you guys. So, next I want to thank you to the executive directors, the volunteers, and to Wally for making sure that this program happens and for the opportunity for the community. Thank you. I'm going to speak Hmong next, so I'm sorry for guys. What your name, you know, we have to treasure Colombia was I do not know to president here to vice president to Chitao. Jialin the Coco to have Belanu on behalf of HAMAA here, Lomton the Jumbo Tanta, Lomto Jumbo Shadow. Jialin the Peto Toucher to La Haitolica, Pesha, you in there. Kunda don't share the name of the Jong to one and a name to share worker. You can job program, you see total name. Thế giờ qua tàu trong này chậu cho nên trong bao số là tám có dây cho trong này trong bao số cho nên là nhớ tàu hà mà nó pe cho nên đồng xe nè cho nên đồng xe hoặc họ thì nênตัวtàu xe hà mà provide tới họ program nó là vì mỗi cho fundingตัวป้าhà màเลยที่offer tới họ program nó trong này đểไปđồng xe để nóจะnóในกันtới ta bây giờตัวnó nên celebrate trong này họวันนี้nó tất cả nên tất cả cỡ nên tất cả mò xe tàu xeส่วนนู้นในหลอกเนาะในหมวดโจมวยยิงในเสียก็หมวดโจมวยยิงมันคือมีหยวกอย่างในสีในรู้ใจรู้ยงในหมวดในสักเกอันนี้นะคือเจ้าเราหมูจ้อยคอเราหมูปูตรงในสักเกเกิดเอกโจช่วยในตรงโบชัวฉะนั้นในนัดเราหามาเป็นท่านในโรงเชียโรงเชียตรงนี้เชิญนะ thank you congratulate you all of you. The next speaker I'm going to have come up here is HAMAA's own executive director. He's going to come give a word of congratulations. Thank you, Willie. Nhớ giống. I hope that you speak Hmong now because it has been a long time. Yeah. Nhớ giống. Thank you. Yeah. My job is just to try to better the organization in terms of programs, in terms of financial, in terms of social service, and I'm here days and nights, and my life, I had to move on, but anyway I stuck with a non-profit organization, so I had to stay here until this organization successful, and then I move on. I usually move on and on, in several states. So now, thank you for your instruction. Thank you for your help on getting the fund for the low-income job training. And thank you to the board for support. Thank you to this graduate family that helped out with your graduate, the student, that they can come here every day, morning and night. And now we move on to the next, what we call the next level of our living in America, because you get the skill, what we call the little high-tech skill. So the next couple of years, we would like to see if we can get more funding, and we can train more people, because the news go to the community, and now the community, particularly the Hmong, the Asian community, know that this kind of short-term job training is workable in the market. So our waiting list is going to accumulate,
and we need to see if we can get more funding. I hope that any funding source they coming up, you let us know, and we try to apply for that. And also, really, next week, try to work on the interview and get ready for the next class. And also the other class, the control panel is also ready to be run, and I work on that also. And I can't take the one that need to work on the machine operator. Yeah, that particular one is also needed by the community. So we tried that this particular three class first. Rong xe chập là họ chính mà rong xe khó này cho lúc nào này cho cứ cho mùa nữa cho nên giờ là một đứa cho cứ để cho được cái tiền là thì họ nói họ rong xe chập là đi cho họ bê sa bỏ cỏ bê cùng hồ như là cụ tụ khen người ta cụ tụ thả là ông mình cả bị ta bị tao nên bao là nhưng mà hay cho nó hay cho chồng là cho họ lửa bỏ to thì họ lửa họ chỉnh chỉnh hay rồi bê chỉnh những mông nữa chỉ nên sao tung kinh quý chữ mà quý hai đi nào cho nên mà ra chỉ ở đó quý nhau còn đến thếเราthêm đi là quý nhìn tuổi ta lên thế là quý chỉ là chỉ cho nên là mà hiện sao tung kinh ở chỉnh một program chỉ cỡ xứng ta cỡ cho lưỡi tu cỡ bây giờ tàu u rồi bây giờ số tuổi tàu xa chỗ chỉ là cho mà bây giờ bao nhiêu đại certificate đại phân ra này là cho certificate là certificate ra rồi này thì chỉ phải ở đây khó sự thì chỉ bao nhiêuอย่างmà cho làm phát tàu phải nó nên lâu đi nào nữa và bây cỡ giá ta cỡ tua chứ ô đi đó thì không hay cỡ lồng non đi nào cho nên là tí dạng gạo này sao tung kinh anh này tao xí rồi tiền này tao xí ba tiền nhẹ là ba chỉ là ba nhẹ sang kinh này chừng là lúa này chừng lúa đi thằng xa chậu gì chậu phế tuần nữa bây giờ là tôi chỉ chậu là nên nhiều quá giờ nên còn tự sức cho nên chừng lúa mà sao cả nên cho cứ cho mùa là cái mình cỡ bỏ lên đây cỡ nó cũng bỏ thế nên trồng xe lại trồng xe thì thấu thì chỉ một đĩa cỡ nè trên đây cỡ trắng xí nè nên tao cỡ nè để trồng xe cỡ tạm đây là một bê chỉ tháo cỡ cho chỉ cỡ đó là Central College lâu cho cái kia xử lý industrial site nó lâu cho tao cho ba nhiêu tiền tôi là có chỉ cỡ như tao nhiêu gì thế nên tôi cỡ gì thế nên tôi một tao học được rong lên là nên cho mình nhỏ là cho dù tiền sinh tôi cỡ gì thế này cả bê trên đường mông là cho luôn chè nè tại vì là bên này một chiếc cháu không cần nó lọt tại thế phải ít khối mình nhỏ mong phải ít khối tôi sẽ mong họ mà dùng xe thực hiện còn một đôi lúc chơi thì to một đi chả là mong mua họ được to một họ đi này thấu mà chỉ mua kia nè thấu mà nó bao giờ pe từ bên một sao tại chơi đó lúc chơi đó ta cái bên một trận đi xí là bên một tí tôi chỉ tỏ đi chỉ mua mong đi các một mà cái chuyện tu xe bên là mua dầu cho trong là tại vì nó sẽ là phòng lấy dầu này làm nó bao giờ là mua dầu rong xe nè dầu thì cô cha lũ sao còn lũ mà mong rồi này tỏ cá là mua sẽ là tôi mì đó mua bút thèn xài đó mua sẽ là tôi phòng là tôi rau thân hả thì khi nào tôi ở cái kho thì ba tuần này cho mua cho cứ này tôi chia tôi lì là chỉ hai đi này mình trồng xe này bây cổng nhau họ nói là bây ta bây là mua tôi hay là hay thì bây cổng họ giờ yon chia một ngày là ba này sư thì chỉ cha tàu một năm mà tàu đây mà mua chia xe thế này dùng một tàu lưỡi rong họ nói họ mê xưa đây có liền ra xin tu tới họ được rong là mỗi tu niệm chế số tàn là gì thì là cô chế họ được tao bao chỉ chẳng là chỉ tới họ được rong đi họ được nhá xưa sau cả hai năm ta xưa cô tao họ được xí mà cô tu qua chỉ cảnh đi cô tu chọn mong lá rồi này hay nè qua chỉ cảnh đi mà tu chọn mong lá rồi mà sao chạm rong qua tạm mỏ rồi này hay nè và cũng chẳng thế này chẳng một chắc cứ mà này nó tới họ được rong đi là này cho xem người ta qua trong đó thank you. The next speaker coming up here is going to be Deb Ritter. You guys all know her. She's our instructor. Thank you. I would like to start by saying that once again we came together a couple months ago, and everybody walks in and looks at me and goes, "Oh, I don't know if I'm going to be able to do that." And I must say, this series that I had with you guys, it was amazing to me to see how all of you from the get-go were a little skeptical, but over time, each and every person individually grew and did a tremendous job, and it was very enjoyable for me to see that.
You guys were dedicated to being here on time like it's a job, and you were just devoted to doing the best that you could, and I greatly appreciate that. It was fun for me to get to know all of you, and about your families, and about your culture. As I always say, you learn from me, but I learn a lot from you as well. The best part of my job is getting to meet all of you, and spending those times with you, and getting to know all about yourselves and your culture, and how you're doing in class, and how you feel about it. The worst part of my job is having to say goodbye like today. It's difficult because we spend a lot of time together. And I want to tell you guys how much I appreciate the effort that you truly put into doing your work here. It was amazing to see, even from the first board we did to the second board that we did. Each and every one of you, tremendous job. And I thank you for that. I guess, Larry, you're next. Sure. Hi, I'm Larry Raditz. I'm with Century College, and I work I'm the director of the continuing education and customized training there. So I work with nonprofit groups like HAMAA, as well as employers, and specifically I work with manufacturers. And I just want to say what an honor and privilege it is to work with HAMAA. Everyone, the students and the administration, it's just a lot of fun. And I just want to convey as well how much or how proud you should be of what you've accomplished. The skills that you've learned and all the tests you took, that was hard work, and you guys did a really good job on that. And the employers in the area, when I'm talking to them, are very excited about the fact that you guys are coming with the skills and certifications that you have. So you should be very proud of what you've accomplished. Thank you. Okay, the next person up here is, he's not on the agenda, but he is one of the best person I know, the biggest heart, okay? So next one is Mark Pittman. Hello, we're here again at another graduation. My name is Mark Pittman. I'm the principal instructor at Industrial Insight, and my job, now Larry and I, we go out to a lot of companies, and we know that the skill that you've developed is a very needed skill. A lot of companies are looking for that. So congratulations on doing a great job, and good luck with your career. This skill will last you throughout a career. You can turn it into a long-term job if you want to do that. So good luck and congratulations. Thank you, Mark. All right, so a student, can you guys come sit up here, the evening students? In the morning on this table? Okay, so for the students, okay, for những cháu tốt cửa là cho giá sơn gió, okay, giúp cho nên cho giá sơn tốt cửa, okay, thì cho giá cửa giá sơn tốt nữa, cho nó cháu tốt cửa giá sơn gió, okay, so when it's bought that even though này bây giờ giá sơn tốt là giá sơn gió tốt cửa, này bây giờ giá sơn gió là giá sơn tốt cửa, so when it's bought, okay, cửa tiền tăng到下 to 比什么cửa下 to student. But I don't told them just certificate, okay? We're gonna put you guys all passed. Congratulations. Tony, just certificate, J standard here, accuracy 610 there, all that for this year, okay? I didn't know share, okay? So, I guess. Okay, so, yeah. Okay. Okay, for just student, okay, so cho nó cho giá sân gió, okay? Cho nên tất cả cho nên nó tất cả sân gió, cho nên. Okay. Yeah, okay, that's fine. Okay, so bé hand out your certificate, okay? Hello.
So the first one, okay, so we're gonna do morning first, and then we're gonna go to evening, okay? So the first one, ching top door. My name is Chang. Okay. Ví dụ chưa cởi cái táo nó rất Chang is getting the J standard and 80 hours of solid proficiency, and also the 610. Congratulations. There are 4 certificates we're handing out today. There's the certificate for solder proficiency training, which is the hands-on aspect, but then there are also the IPC certificates. Now, all of these, you take the certificates to a potential employer, and they'll raise their eyebrows. They'll look at these certificates and be impressed. So don't take the originals, make copies and keep the originals in a safe place. Larry's handing out certificates for completing this course through Century College. So I believe they're continuing education credits. Yeah, so if you ever need documentation that you've taken the course, even if it's 10 or 20 years from now, you can call the college and say, can you look up my records, and they'll have that in their computer, so it'll always be there for you. Okay, so these aren't just pieces of paper. This is proof that you've achieved this skill set. So. Okay. Next one is Tu Li Yang. Congratulations. Hours of solid proficiency, the IPC J standard, and the IPC 610. Okay, the next one is Du Veng. Du Veng achieved 80 hours of solder proficiency, the IPC J standard, and the IPC 610. All right, the next one is Sibu. My name is Hmoob. Tôi có nhận到的呢，lúc còn hồi nhỏ nên mà học thì bắt đầu biết cho chỉ cho nấu cho đỡ dạy bé nào bé mua cho lúc học kia bé nhiều xí nè khó xíu nó cho bố có lựa chọn bắt đầu bé lúc này bé mình nhỏ thì có tháo chút đó đâu. I want to thank you for my teacher to patience for my classes. Thank you. Great job. Congratulations. C received 80 hours of solder proficiency, the IPC J standards, and the IPC 610. Next one is Yang Beng. nhớ trong sân đó anh nó cũng ya và là thì cũng không phải coi ya nữa cứ sợi sợi và là trong sân đó nó đây cho này cho tí thì quan điểm mình nhiều cho được tôi cũng bé nó thì tôi cho nó sẽ được tôi cũng bé nè thì nó thì tôi này còn HAMAA kia vậy đó này cô đó muốn trong chữ gì mà muốn kia tao không được đâu mà đó tao nhớ cái là một khó thế mà đó chế cái đó nhớ đi college thế là tôi một kia cho nó mình đó tua đó chỉ tao bao chỉ nó cho là mình đó chú đi cả thì chúng ta xin nó là tao nó tự bao tự nó cho là chỉ mà họ được qua tôi một kia nhớ đâu còn họ HAMAA nó nè
วันนั้นก็ตัวของเราเลยยังมั่วชีอยู่แค่ตรงนี้นี่สาววันนั้นชีเราเลยแค่ตรงนี้เดี๋ยววันนั้นกูเราที่อย่างเกาหลีเนี่ยใช่ไหมเขากูยังชีเป้าเดียวของเขาฮามาเราเลยรู้เขาเพี้ยยาได้ชีเดี๋ยวชีนู้นเรากูเป้าเดียวยาตลอดกูโตหรือที่อย่างเกาหลีเนี่ยกูเที่ยวอะไรนะกูจีตัวชวนเลยกูเที่ยวชวนจีเราเดี๋ยวชีมาเขาหรือมาวันนั้นตรงนี้เดี๋ยวชีมั่วเดี๋ยวอยู่ว่าเราอยู่โหดไล่นะอยู่ว่าถูกว่าtrong của xứ điều những cái bóng là chiều nơi chụp của cái giống chiều cái từng gì đầu công mình chiều tao chiều là những người đâu có là nó chiều anh đó cú là cái dạng còn đi đó cú qua tao hậu lửng một cầu đó của chí trong là nó cú bóng hậu lửng là chiều anh đó lúc nào anh đó cú qua thì thầu dự tự luôn thì dù qua tao tao nhà thì xí mà dù lâu là dù qua tao tao nhà là thì dù qua lòng chiều tao hậu lửng chiều mà thì cú thì bao thì cú tuần chiều của họ mà nó là thì chiều tao hậu lửng xóa đời là cho nó màอีเปรียววันนั้นเนี่ยสับปอบไปแบบว่าเราเนี่ยเราโชว์ตรงนี้ใช่แต่บอลแล้วเคลียร์เราเป๊ะจะไปโจนนี่จ้ะอีเปรียวไม่เหมือนที่หมดตรงนี้นะไม่เหมือนว่าเราเนี่ยใช่เดี๋ยววันนั้นสิ่งที่เราต่อเรื่องจุดชี้เป้าเลยยิ่งเหมือนตัวของเราจะเลยเคลียร์ที่อย่างคนนี้ตรงนี้เฉลยเที่ยว่าโชว์ตรงเราเนี่ยเฉลยตัวขุนแป้งของเราเที่ย thank you very much for that for I need to know you and very much when I see thank you a lot for Yang received the 80 hours of SATA proficiency, the IPC-J standard, and IPC 610. All right, the next person is Hmoob Kawm. My name is Hmoob Kawm. Thank you cho nên sẽ có cùng bên mua sao về nó nọ. Thank you cho cùng học HAMAA kia cho họ đừng mất học bằng ngành trong thế đó. Có ba cho thế sẽ tao họ lựa trong qua. Thank you. Congratulations. Her received the 80-hour SATA proficiency, the IPC-J standard, and the IPC 610. All right, the next person is Yi Yang. Cũng về gì á, gì xảy ra. Đây cũng thank you for little con HAMAA. Thank you for your dad. Congratulations. Yi received the 80-hour SATA proficiency, the 610, IPC 610, and IPC-J standard. Ôi trời đến nội để nó trả lời cuối cùng tên cho nó ôi nó trời đấy là tên trời đẹp mình cũng nói đi trời đây tôi phải đặt New is going to receive 80-hour SATA proficiency, and the IPC J standard and IPC 610. Okay, the next one is Tong Ving. My name is Tong Ving, and I would like to thank for giving us this opportunity. Congratulations. Tong is receiving 80-hour SATA proficiency, the IPC J standard and IPC 610. Ying is receiving 80-hour SATA proficiency, the IPC J standard and the IPC 610.
All right, the next one here is Selena Yang. Colombia Selena Yao. What child is it? I should bet here. What child look come home. Thank you for my teacher. Selena is receiving the 80-hour solder proficiency, the IPC J standard, and IPC 610. Okay, the next one here is Chong Zhang. Colombia xong chưa à? Cô cho nên cô kia cho mấy lúc HAMAA nó cái này tao nó chung đầu theo cho cho nó yên hạ tục này cũng hết đấy. Như vậy no. Chong is receiving 80-hour solder proficiency, the IPC J standard, and the IPC 610. Okay, the next one here is Shuo Yang. Đối với số ya, cho. Was receiving the 80-hour solder proficiency, IPC J standard, and IPC 610. All right, the next one is Mai Yang. Nhớ rồi của mày ya, một trong những sở đầu tư. Mai is receiving 80-hour solder proficiency, the J standard, IPC J standard, and IPC 610. All right, the next one is Manivan Lee. All right. Hi, my name is Manivan. Thank you, Dad. Thank you, HAMAA. Thank you, everybody, to being here. Thank you. Manivan is receiving 80-hour solder proficiency, the IPC J standard, and IPC 610. All right, the next one is Mai Sao Lee. Okay, cũng đây là máy cho lý nó, so我做到如果好HAMAA here, because Central College, and then also my teacher too. Congratulations. Mai is receiving 80-hour solder proficiency, J standard, or the IPC J standard, and the IPC 610. Last but not least, Mary Ann. So my question for you is, do you have your phone and your plug-in cord? Yes. You're not gonna leave it today, right? Thì kỹ hơn về mua trong xe nó là sau cái chính này khi nó sẽ là có còn bé lắm nó thì khăn cả rồi sẽ có bé sẽ là sao tụ. Marianne's receiving 80-hour solder proficiency, the IPC J standard, and IPC 610.